Astable multivibrator. Last time we can see the diagram also. Student, this is the last time diagram. Q initial if you are not power on the any power supply, Q1 may be Q1 off and Q2 on. Both transistors are off. Okay. Once when you are applying the power supply, what happens? Q1, I am assuming that Q1 is off, Q2 is on, saturation. Q1 is off state, Q2 is in saturation region. Okay. For this condition, see here. At this condition, this voltage is nothing but base of the Q1. Base of the Q1 nothing but minus VCC plus VBE sat. Here voltage, this is minus and this is plus. At the same time, this voltage is equal to plus minus. That means this voltage is equal to 0.7 volts, that is VBE sat. This voltage is equal to plus VBE sat minus VCC. Therefore, Q1 is across capacitor C1. The voltage is VBE sat. Therefore, Q2 is on, and this Q1 is off. For this, see the waveforms. See the waveforms here. Let's see. Q2 is on. Q2 is on. Q1 is off. Therefore, when Q1 is off, VC1 is equal to VCC. Q2 is off. VCE2 is nothing but VBE sat. Q2 is nothing but VBE sat. When it is, this voltage is up and T is equal to 0. When once it is switched on, this voltage is always equal to minus VB minus VCC plus VBE sat. That means voltage across transistor Q1, that is base of the transistor Q1. At the same time, see, this is, sorry, here base of Q1 is nothing but VBE sat minus VCC. Here VBE sat minus VCC. At this point, this one is nothing but VBE sat. But when Q1 is off, output VC1 is equal to VCC. Q2 is on. Their voltage is equal to VCE sat. This is VCE sat. One come to the derivation part. Derivation part. The generalized expression for any voltage across capacitor. You can see anything. Capacitor voltage across capacitor. You are already studied in the NATL. Therefore, voltage across capacitor at any instant of time is always equal to find how much value it will be charged and what is the initial value. That is, VI is the initial value, VF is the final, how much value it will be reached. That is the general expression. Once it is switched on the power supply, I am assuming that Q1 is off and Q2 is on. Once I am switched on the power supply, VCC I am going to connect. Then Q1 is off and Q2 is on. I am assuming. For this condition, voltage across base of the Q1, when base of Q1 is nothing but capacitor C2. Base of Q1 is nothing but voltage across capacitor C2. That is, voltage is equal to VBE sat minus VCE. This is the voltage VBE sat minus VCE. That is voltage across capacitor C2. Now at the same time, VBE2 is equal to VBE sat. That is voltage across capacitor 1. For this condition, VCE1 is equal to voltage across collector of the Q1 transistor equal to VCC, and voltage across collector of the Q2 transistor is nothing but 0, approximately VCE sat. Always you are assuming it's 0, but VCE sat. Now come to time period between. We are already shown. You can see this one. We can see this one. When T is equal to 0 to T is equal to capital T1. T is equal to 0 to capital T1. The time period I am calling as capital T1. And T is equal to T1 to
This much I am calling as time period is T2. This is T1, this is T2. Now what happened when in time of T1, base of the Q1 voltage from charging from VCC minus, VB-SAT minus VCC to, which must be charged to VCC. That means initial voltage is this. See, come to this one. That means the capacitor C2 charges exponentially. The capacitor C2 charges, that means base of the Q1 transistor. Base of the Q1 transistor exponentially from VB-SAT minus VCC to VCC through R2 resistor, because the resistor is R2. Therefore, it's charging from through R2 resistor. Therefore, from we are saying that is the starting value, that is the initial value, and how much value it will charge, that is VCC, that is the final value. Therefore, I am substituting initial value and final value in equation 1. I am going to substitute initial and final values, that is VI and VF values in equation 1. The equation becomes like this. Now the capacitor is charging with a time constant of R2 into C2. Now the capacitor C2 charges with a time constant of, R2 into C2. That is nothing but tau is equal to R2 into C2. Now when the time reaches to small t is equal to capital T1, the voltage across capacitor, that is C2, nothing but base of the Q1 transistor, becomes VBE-SAT. That means Q1 on అయిపోతుందండి. Then Q1 is on. At particular time, voltage across capacitor C2 becomes VBE-SAT. A voltage ఏమొస్తుందండి when t is equal to T1. We see the waveform, back waveform చూడండి కనిపిస్తుంది. That voltage becomes VBE-SAT. That is voltage across capacitor becomes VBE-SAT. That is VC2 is equal to VBE-SAT. Base of the. Next, substituting above values in equation 2. Therefore, the expression is VB-SAT is equal to VCC plus complete expression I am writing. From this expression, we are going to simplify. Nothing you are going to do. One by one, you can take common. First, I am taking VCC is common from the above equation. After that, VCC is taken this side. Now, VB-SAT by VCC is equal to 1 minus 1 plus something. Taking common of VB. Next, I am cross multiplication, I am simplifying and equation everything is simplifying. Therefore, T1 minus T1 by R2 C2 is equal to natural logarithm of, because e power lo undi kabatti that becomes that side. It is natural logarithm of VB-SAT minus VCC minus 1 whole divided by VB-SAT by VCC minus 2. From this one, minus చేస్తున్నాం కాబట్టి లాగర్థం అన్నప్పుడు డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ వస్తుంది, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ వస్తుంది. That means VB-SAT by VCC2 minus 2 becomes upward and VB-SAT by VCC minus 2 downwards denominator. Okay, and I am changing this one. Next, T1 is equal to R2 C2 natural logarithm of, but always you can remember VCE is always far greater than VB-SAT, because VCE approximately you can take depending upon the output voltage, minimum 10 volts or 12 volts or 20 volts depending upon the output voltage required. But VB-SAT, either silicon 0.7, either germanium 0.3. Therefore, you can neglect, when compared to VCC, we can neglect VBE. Therefore, VB-SAT by VCC is always far less than 1. Therefore, once you are removing all those things, it becomes T1 0.69 R2 C2. That means T1 is equal to R2 C2 natural logarithm of, you can get 2. Okay, Nandi. Eppudaithe we can neglect VB-SAT by VCC. Therefore, time period T1 is equal to R2 C2 into natural logarithm of 2. Once you can apply natural logarithm of 2, you can get 0.693. That's why you can limit it to T1 is equal to 0.693 R2 C2. This is equation 4. Similarly, when next condition, what happens when capacitor voltage VC2, capacitor voltage this Q1 is on, Q2 is off. For this time, the time constant is R1 C1. For this time constant is R1 C1. Therefore, same repeating process you can get when T2 that one you can get for condition VB1 is equal to VB-SAT, all this voltage across. On similar condensation waveform, when T2 for time period T2, Q2 is off, Q1 is on. Same derivation, no need to do. Same once again you can get same value.
but instead of getting R2 C2, you can get T1 and R1. Therefore, total time period is nothing but T1 plus T2. Therefore, 0.69 C1 plus T2, that one. If it is symmetrical, T1 is equal to T2. It is therefore R1 R2 is equal to R and C1 C2 is equal to C. If it is asymmetrical, therefore time period is 1.38 RC. Duty cycle, always remember, output low by total time period, T1 by total time period, T1 by total time period. This is the duty cycle of the any square wave. Okay, na? Design steps. Please ask anyone doubts. Raise adagana questions, anyone? Anyone? Others? Hello? Others? సార్ ఇందులో మనకి డ్యూటీ సైకిల్ ఎందుకు సార్? డ్యూటీ సైకిల్ అంటే మనకి సిమెట్రికల్ ఇచ్చినప్పుడు 50% వచ్చేస్తుంది అన్నమాట డ్యూటీ సైకిల్. ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ టైం కాన్స్టెంట్, డిశ్చార్జింగ్ టైం కాన్స్టెంట్ రెండు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు R1 R2 C1 C2 సేమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, యూ కెన్ గెట్ సేమ్ 50% డ్యూటీ సైకిల్. అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు కమ్ టు దిస్ వన్, ఇక్కడికి వేవ్ ఫార్మ్స్ రండి. డ్యూటీ సైకిల్ అంటే ఏంటి? డ్యూటీ సైకిల్ అంటే ఇక్కడ చూసారు కదా, దిస్ టైం పీరియడ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం పీరియడ్. దిస్ టైం పీరియడ్ యా టీ ఆన్ బై అంటే లో టైం పీరియడ్. ఇప్పుడు C2 దగ్గర తీసుకుంటాం కాబట్టి లో బై లో ప్లస్ హై, బికాస్ ఇక్కడ లో ఉంది కదండి, లో బై లో ప్లస్ హై టోటల్ టైం పీరియడ్. అదే ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ దీని దగ్గర తీసుకుంటే T2 బై టోటల్ టైం పీరియడ్ తీసుకోవాలి. సిమెట్రికల్ కి అయితే బోత్ ఆర్ సేమ్, అసిమెట్రికల్ కి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ తేడా వస్తుంది. బికాస్ T1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ T/2 సిమెట్రికల్. అసిమెట్రికల్ కి వచ్చినప్పుడు అది ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. డెరివేషన్ ఇప్పుడు మనం చేస్తామండి, డెరివేషన్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి. రిగార్డింగ్ ఎనీవన్? కానీ జనరలైజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రం మస్ట్ బి హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండి. జనరలైజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నౌ కమ్ టు డిజైన్ స్టెప్. చెప్పండి అమ్మా. సార్ ఒకసారి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూపారు. సర్క్యూట్ డయాగ్రామా చూడండి అమ్మా, చెప్పండి. సార్ ఇక్కడ R1 R2 అని ఉంది కదా సార్, అవి రెండు ఈక్వల్. When it is ఉన్నప్పుడు R1 is equal to R2, C1 is equal to C2, you can take it. But asymmetrical it is not equal. ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు, అందుకని మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినప్పుడు సిమెట్రికల్ చెప్తాను, అసిమెట్రికల్ చెప్తాను. Q1 ఆన్ ఉన్నప్పుడు, Q2 ఆన్ ఉన్నప్పుడు ఛార్జింగ్ ఇలా అవుతుంది. ఓకేనా? therefore రెసిస్టర్ అనేది R2 C2 కాబట్టి T1 is equal to 0.69 వచ్చింది. when this is on, the charging is like this. That's why the T2 is equal to 0.69 R1 C1. This is the time constant. This is nothing but time constant. And this is nothing but this time constant. Here voltage, capacitor voltage, C2 capacitor voltage always equal to base of the Q1. Q1 voltage across capacitor C1 also is equal to base of the Q2. Okay, Namma, inka doubt? Next. డిజైన్ స్టెప్స్ చెప్తాను చూడండి అమ్మా. డిజైన్ స్టెప్స్ ఆల్వేస్ మీకు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం మీరు ఎప్పుడైనా ఎలాంటి కనుక్కోవచ్చండి. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ RC2, RC1 RC2 ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్ తీసుకుంటాం. RC2 కనుక్కోవచ్చు, RC1 కనుక్కోవచ్చు. సియర్ Q1 ఆన్ అయినప్పుడు C2 కనుక్కుంటున్నాం చూడండి. ఇక్కడ C2 వీఆర్ ఫైండింగ్ సాచురేషన్ కనెక్టర్ ఆఫ్ కలెక్టర్. అది RC2 దగ్గర కనుక్కోవచ్చు, ఎక్కడైనా కలెక్టర్ కరెంట్ ఒకటే ఇస్తాడండి మనకి. అప్పుడు టోటల్ వోల్టేజ్ మైనస్ Q2 ఆన్ ఉంటుంది కాబట్టి టోటల్ వోల్టేజ్ ఎక్కడ కలెక్టర్ కి RC2 ఎంత అప్లై చేస్తాం మనం, VCC మైనస్ Q2 ట్రాన్స్ఫర్ is on, the voltage is VCE sat divided by
దాని కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత RC2 వస్తుంది. ఫ్రమ్ దట్ వన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ RC2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు VCC మైనస్ VCSat బై ICSat. ఇక్కడ నుంచి మీరు RC2 కనుక్కోగానే లెట్ అస్యూమ్ RC1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు RC2, నో ప్రాబ్లం. Now you are calculating R1. Now you are going to calculating R1. R1 is nothing but Q1 is in saturation కనుక్కునేటప్పుడు అండి. R1 అన్నప్పుడు కనుక్కున్నప్పుడు ఏముంటుంది, Q1 saturation లో ఉన్నప్పుడు R1 వాల్యూ is how much. జనరల్ గా బేస్ కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది, మనం అప్లై చేసింది ఎంత R1 కి VCC మైనస్ ట్రాన్స్ఫర్ Q2 is ఆన్ ఉన్నప్పుడు ఎంత VBSat బై ద రెసిస్టర్ is R1. Therefore base current of the Q2 transfer is VCC minus VBSat by R1. From that one R1 is equal to VCC minus VBSat by RCSat. Listen, ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, ఎప్పుడు కూడా సాచురేషన్ కరెంట్ అనేది బేస్ యొక్క సాచురేషన్ కరెంట్ అనేది 1.5 టైమ్స్ ఆఫ్ మినిమం కరెంట్. మనం ఎప్పుడైతే IC ఇస్తాడో మనం IB2 అనుకుంటాం, దట్ వాల్యూ నాట్ బి సాచురేషన్ వాల్యూ, దానికంటే ఎక్కువ ఉండాలి IB వాల్యూ. దట్ పర్పస్ ఆల్వేస్ హౌ మచ్ వాల్యూ ఆర్ గెట్టింగ్ IB, యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ఇట్ 1.5. ప్రాబ్లం చూపిస్తాను. ఫర్ దిస్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ HFE వాల్యూ. IB2 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, మీకు IC ఇస్తాడు, HFE వాల్యూ ఇస్తాడు, IB2 వచ్చేస్తుంది. బట్ ఐ వాంట్ సాచురేషన్, దేర్ ఫోర్ వచ్చిన వాల్యూకి 1.5 ఇంటూ IB2 మినిమం వాల్యూని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఫర్ సిమెట్రికల్ యూ కెన్ చూస్ R1 is equal to R2. For asymmetrical R1 never not equal to R2. For unsymmetrical, symmetrical always choose C1 is equal to C2 is equal to C. This is the design steps and we can see anywhere. Follow this one is nothing but this is the once it is known, problem is easy and ఈ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఈ స్టెప్స్ లో డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ స్టెప్స్? ఎనీవన్? కౌసల్య సార్ ఒకసారి సెకండ్ స్టెప్ లాస్ట్ లో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తారా, అది ఎందుకు 1.5 ఏంటండి ఎక్కడ? అది IB2 sat equal to 1.5 IB2. ఇదా బికాస్ మీకు అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గీసినప్పుడు ఇట్లా వస్తాయి చూడండి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గీస్తాను, అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గీస్తాను చూడండి. మనం అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా గీసినప్పుడు ఇది బేస్ కరెంట్స్ గీస్తూ ఉంటాం, ఓకేనా? ఇలా బేస్ కరెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఐడియా ఉంది కదా మీకు. దిస్ ఈస్ ఇలా గీస్తాం, దిస్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కట్ ఆఫ్ పాయింట్, ఓకేనా అండి? దిస్ ఇక్కడ సాచురేషన్ రీజియన్, మినిమం స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సాచురేషన్ రీజియన్. ఇక్కడ మనం కనుక్కునేది వచ్చే కరెంట్ నథింగ్ బట్ దిస్ వాల్యూ IB మినిమం వాల్యూ, ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ. ఏది ఈ పాయింట్ కి దిస్ ఇస్ IB వాల్యూ అండి. కరెంట్ ఏముండాలి, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి, should be more than that. That's why I'm multiplying with 1.5. This is the starting point of the saturation. Therefore base current should be more than that. And దానికంటే తక్కువ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఏమొస్తుంది, యాక్టివ్ రీజన్ లో వస్తుంది. That's why you can choose what are the minimum value you are getting, that more than that of the 1.5 times. This is the characteristics. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండకూడదు, should not be present these two values, only present above value. That's why I'm multiplying with 1.5. ఓకేనమ్మా? మెయిన్ మల్టిప్లై చేయాలి, మనం ఏం చేయాలంటే అబోవ్ ఉంటేనే దట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ సాచురేషన్, దానికంటే బిలో వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ యాక్టివ్ రీజన్ లోకి వస్తుంది. అందుకంటే మనకి ఎంతైతే బేస్ కరెంట్ వచ్చిందో దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా సాచురేషన్ లో ఉంటాను, ఓకేనా? ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చూస్తున్నాను చూడండి అమ్మా, డైరెక్ట్ చెప్పేస్తాను ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం, ఓకే. నేను సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చే సేమ్ సర్క్యూట్ తీసుకొని చెప్తున్నాను, సేమ్ ప్రాబ్లం. ఫర్ ది ఏమి ఇచ్చాడు మీకు, R1 is equal to R2 is equal to some value ఇచ్చాడు, C1 C2 is equal to some value. Find the time period and frequency of oscillations. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన సిమెట్రికలా సిమెట్రికలా? ఒకళ్ళు సిమెట్రికల్ సార్. సిమెట్రికల్ బికాస్ R1 is equal to R2 కాబట్టి you can know the symmetrical. Therefore T1 is equal to T2. టోటల్ టైం పీరియడ్ అంటే మనకి ఫార్ములా ఏం తెలుసు ఇక్కడ, 1.38 into RC. రెండు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి,
నెక్స్ట్ మీకు ఏం కావాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలంటే ఏం చేయాలండి, f is equal 1/t వచ్చేస్తుందా ఇక్కడ. ఈ ప్రాబ్లం అయితే నో డౌట్ కదా. ఇప్పుడు ఓన్లీ సర్క్యూట్ ఇచ్చాడు, మిమ్మల్ని మొత్తం డిజైన్ చేయమనట్లేదు. ఓన్లీ టైం పీరియడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ మాత్రమే కనుక్కోమన్నాడు. therefore you know t, let assume c value, then find out r value. మీ ఇష్టం ఏదైనా అజ్యూమ్ చేసుకోండి. c వాల్యూ, r వాల్యూ ఫైండ్, సారీ r and c ఇచ్చాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా t వస్తుందండి. అంతేనమ్మా. r1 is equal to r2 is equal to r ఇచ్చేసాడు, c1 is equal to ct is equal to c is equal to ఇచ్చేసాడు. రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టోటల్ టైం పీరియడ్ వస్తుంది. therefore I want frequency is equal to 1/t చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా. yes sir. ప్రాబ్లం అయితే లేదు, ఇదైతే సింపులే కదా. yes sir. కమ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చూడండి, ఫైండ్ ది అస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్స్. R1 is equal to 20 kilo ohms, R2 is equal to 30 kilo ohms, C1 is equal to CT is equal to 0.1 microfarads. Find the time period, duty cycle and frequency. ఇక్కడ T1 not equal to T2. టైం పీరియడ్ అనేది కాదండి. టైం పీరియడ్స్ ఆర్ T1 not equal to T2. therefore మనం ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నాం, T is equal to 0.69 బ్రాకెట్స్ ఆర్ R1 C1 plus R2 C2 ఇచ్చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఒకళ్ళు ఆన్లో ఉండండి అమ్మ, నాకు ఒకళ్ళు కౌశల్య నువ్వు ఆన్లో ఉండు, ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పు. ఇప్పుడు చూడండి, T is equal to T1 plus T2 బికాస్ బోత్ టైం పీరియడ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. అందుకే ఏం చేస్తున్నాం, 0.69 బ్రాకెట్ షార్ట్ R1 R2 plus R2 C2 రాస్తున్నాం. therefore R1 వాల్యూ ఇచ్చాడు, R2 వాల్యూ ఇచ్చాడు, C ఇచ్చాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలంటే ఏం చేయాలి, 1/t. డ్యూటీ సైకిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ T1 by టోటల్ టైం పీరియడ్. T1 plus T2. టోటల్ టైం పీరియడ్, అదే టోటల్ టైం పీరియడ్ అంటే క్యాపిటల్ T1 by క్యాపిటల్ T ఇంటూ 100%. పర్సంటేజ్ లో తీసుకుంటే 100% లో రాసేస్తాం. ఇంతవరకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు వచ్చేదానికి ఇంపార్టెంట్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, డిజైన్ సిమెట్రికల్ అని ఇవ్వచ్చు, అసిమెట్రికల్ అని ఇవ్వచ్చు అమ్మా. డిజైన్ అసిమెట్రికల్ మల్టీవైబ్రేటర్ అస్టేబుల్ యూజింగ్ ఫిగర్. ఎన్పిఎన్ సిలికాన్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అన్నాడు, హ్యావింగ్ ద అవుట్పుట్ యాంప్లిట్యూడ్ అంటే VCC ఎంత తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు, అవుట్పుట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉండాలన్నాడు అండి, 12 volts. ఐసీ శాట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 5 milliamperes. హెచ్ఎఫ్ఈ మినిమం ఎంత ఇచ్చాడు, 50 ఇచ్చాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత కావాలంటున్నాడు, 5 kilohertz అంటే. డ్యూటీ సైకిల్ ఎంత, 6.6, నథింగ్ బట్ 60%. ఇది ప్రాబ్లం అండి వాడు ఇచ్చింది మనకి. ఓకేనా, ఇచ్చింది డేటా చెప్పేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, అస్యూమింగ్ దట్ మనకి ఎప్పుడైనా సిలికాన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇస్తే మీకు VCE శాట్ ఒక్కోసారి మెన్షన్ చేస్తాడు, ఒక్కోసారి మెన్షన్ చేయడు. సిలికాన్ ట్రాన్సిస్టర్ VCE శాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.2 volts. ఆల్వేస్ రిమెంబర్. VBE శాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.7 volts. ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా, ఇస్తే తీసుకోండి, ఇవ్వకపోతే యూ కెన్ అస్యూమ్ ఆల్వేస్ VCE శాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2 volts, VBE శాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.7 volts. దిస్ ఇస్ ఫిక్స్ అండి. ఇంకా డేటా ఎంత ఇచ్చాడు మనకి, ఐసీ శాట్ ఇచ్చాడు 5 milliamperes, F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 kilohertz. నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్ఈ మినిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50, డ్యూటీ సైకిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.6% ఇచ్చాడండి. యాజ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత కావాలన్నాడు మనకి, స్పెసిఫైడ్ ఎంత మెన్షన్ చేశాడు, 12 volts. ఇదంతా ఇచ్చిన డేటా అండి. మనకేమి అస్యూమ్ చేసుకున్నాం, VCE శాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.2, VBE శాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.7. వై, బికాస్ దట్ ఈస్ సిలికాన్ ట్రాన్సిస్టర్. అండ్ ఇన్ ద గివెన్ డేటా minimum saturation voltage is 5 milliamperes. F is equal to how much frequency of oscillation you required, 2 kilohertz. What is the minimum HF value is required is 50, and duty cycle is 0.6%. And in the problem itself indicated the output voltage must be amplitude must be equal to 12 volts. Therefore choose VCC is equal to 12 volts. మనకి 12 volts output రావాలన్నాడు కాబట్టి choose VCC is equal to 12 volts. ఓకేనా. as F2 ఎంత ఇచ్చాడండి మనకి, 2 kilohertz ఇచ్చాడు. therefore first I am finding T is equal to 1/f. అంతే కదండి, టైం పీరియడ్ అనుకుంటున్నాను. T is equal to 1/f, that is equal to 1/2 into 10⁻³ that is equal to 5 milliseconds. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎంత జనరేట్ చేయాలి టైం పీరియడ్, 0.5 milliseconds. ఇప్పుడు ఇంతవరకు ప్రాబ్లం లో మనం ఏం చేయలేదండి, ఎంతవరకు డిజైన్ చేయాలి మనం, T is equal to 0.5 milliseconds. They given astable is unsymmetrical astable multivibrator. Therefore T1 not equal to T2, that is R1 C1 not equal to
RCT2. Unsymmetrical and symmetrical and you can take same. First duty cycle మీకు తెలుసు కానీ డ్యూటీ సైకిల్ ఎంత ఇచ్చాడు 0.6% ఇచ్చాడు 0.6 ఇచ్చాడు therefore 0.6 by 0.6 is equal to T1 by T. From that one I am finding T1. T1 ఎంత ఉండాలి T2. ఇప్పుడు అర్థమైందా అండి? What is the need of duty cycle? How much T1 time is present? How much T2 time is present? Decided by the duty cycle. Therefore the given 0.6 duty cycle, that means T1 must be 0.3 milliseconds, T2 must be 0.2 milliseconds. If it is symmetrical, T1 is equal to T2. There is no need of finding out duty cycle. Symmetrical is always duty cycle is 50%. Symmetrical ఎప్పుడు కూడా duty cycle is 50%. Why? Because T1 is equal to T2. Therefore duty cycle is equal to T by 2. Okay na 1 by 2 అండి. Therefore ఇక్కడ నుంచి మనం duty cycle నుంచి ఏం కనుక్కుంటున్నాం? T1 time period ఎంత ఉండాలి? T2 time period ఎంత ఉండాలి? I am going to find out. Therefore T1 ఎంత వచ్చింది? 0.3 milliseconds. T2 is equal to 0.2 milliseconds. Now మీకు ఇంతకుముందు డిజైన్ స్టెప్స్ చెప్పాను. టు క్యాలిక్యులేట్ RC2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చెప్పాను. సేమ్ స్టెప్ ఇక్కడ చూడండి. RC2 క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? RC2 is equal to VCC minus VCSAT by ICSAT. All the data given మనం assume చేసుకుందాం because output amplitude required is 12 volts. Therefore VCC is equal to 12 volts. Assume చేసుకున్నాం VCSAT is nothing but 0.2 volts. ICSAT is given. Therefore I am substituting these values. 12 minus 0.2 by 5 into 10 power minus 3 you can get 2.36 kilo ohms. Then choose R1 is equal to R2 is equal to same values. Regarding this any doubts ask me. Kausalya or Adarsh ఎవరైనా ప్రత్యూష ఇది ఓకేనా అమ్మా? ఎవరైనా పర్లేదు ఒక్కళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇస్తే నాకు ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇంతవరకు అయితే ఓకేనా? కౌసల్య హలో ఏం లేవు సార్ డౌట్ ఇంతవరకు క్లియర్ గా అయితే అర్థమవుతుంది కదా? సార్ ఇంతవరకు అయితే ఓకే కదమ్మా? అర్థమైంది సార్ అంటే నువ్వు లైన్ లో ఉండు నాకు అర్థమవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? R1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. R1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మీకు ప్రీవియస్ చెప్పాం R1 is equal to VCC minus VBSAT by IBSAT. బట్ IB minimum is equal to మనకి ఏం తెలుసు? IB minimum is equal to ICSAT by HFE. But IB minimum is equal to మేము కనుక్కుంటున్నాం అండర్ సాచురేషన్ if the Q is saturation YB2 is equal to 1.5. ఓకేనా? ఇది మొత్తం స్టెప్ ఎందుకంటే అండి ఇది మనం ఈ మొత్తం స్టెప్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే this total step I am using to find IB2 SAT because HFE ఇచ్చాడు IC SAT ఇచ్చాడు దాని నుంచి IB2 మినిమం వచ్చేసింది. బట్ that value is the minimum value, should be more than that, not less than that. That's why I am choosing IB2 SAT is equal to 1 point time of minimum voltage IB2 minimum. Therefore I am getting 0.15 milliamperes. I am getting 0.15 milliamperes. Saturation కాబట్టి therefore R1 is equal ఎంత వచ్చిందండి? R1 is equal to 75.3 kilo ohms. Substitute చేస్తే 12 minus 0.7 by 0.15 into 10 power minus 3 can get 75.3 kilo ohms. ఆల్రెడీ చెప్పాను సిమెట్రికల్ గా అయినా దిస్ ఈస్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ఇక్కడ R1 వచ్చేసిందండి. ఐఎమ్ గెటింగ్ R1 బట్ R2 నెవర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ అవుట్. నెక్స్ట్ come to as symmetrical or asymmetrical. I am saying that C1 is equal to C2 is equal to C తీసుకోమని చెప్పాను ఆల్రెడీ. either symmetrical or asymmetrical. Therefore come to T2 is equal to మన టైం పీరియడ్ ఏందండి 0.69 R1 C sorry ఏందండి T2 is equal to R1 C1 but C1 is nothing but C కాబట్టి T2 is equal to 0.69 R1 C. From that one I am finding C. C ఎంత వచ్చింది 3.84 nanofarads వచ్చేసిందండి. 3.84 nanofarads వచ్చేసింది. Now if we know the C value, now we know the T1 value. T1 is equal to 0.69 R2C. Therefore from that one I am finding R2. R2 values answers చూడండి ఆన్సర్స్ తప్పు ఉన్నాయి అనుకుంటాండి వాల్యూస్ వేరే వస్తాయి మై మిస్టేక్ అయి ఉంటుంది. కౌసల్య కొంచెం మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్.
ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అప్పుడు వాల్యూస్ కొంచెం తేడా ఉండొచ్చు, ఫార్ములాస్ మాత్రం రైట్ అమ్మ. అక్కడ R1 వాల్యూ R2 వాల్యూ కొంచెం తేడా వచ్చింది. R1 వాల్యూ 50 కిలో ఓమ్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా అది చూడండి ఒక్కసారి. ఓకేనమ్మా, ఇది R2 కూడా కనుక్కున్నాం, దట్స్ ఓవర్ అయిపోయింది, ఇంకేం లేదమ్మా. ఇదే ప్రాసెస్. ఇవి తీసుకున్న తర్వాత మీకు RC1 వచ్చింది, RC2 వచ్చింది, R1 వచ్చింది, R2 వచ్చింది, C1 వచ్చింది, C2 వచ్చింది. దేర్ఫోర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. ఇది డౌట్ ఉంటే అడగండి, నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను మొత్తం ప్రాబ్లం. ఒక్కసారి అడగండి అమ్మా, డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ అడగండి, ప్రాబ్లం చెప్తాను మొత్తం. ఎవరికి ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళు అడగొచ్చు. క్యాలిక్యులేషన్స్ మేము చూసుకుంటాం సార్. మీరు చూసుకోండి, ఎందుకంటే మల్టిప్లికేషన్ ఎక్కడ తేడా వచ్చి ఉండొచ్చు. నా దగ్గర క్యాల్సీ కూడా లేదు, ఏదో అలా చేసేసేసాను అప్పటికప్పుడు. వాల్యూస్ మాత్రం మీరు చూసుకోండి. డెరివేషన్ అయితే అర్థమైందా? ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అయితే అర్థమైందా? డౌట్ ఉంటే నన్ను పింక్ చేయండి, నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నాను. ప్లస్ కమ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అండి ఇది. వన్ మోర్ థింగ్ రిమెంబర్, నోట్ ఆల్వేస్ ఒక నోట్ చేసుకోండి ఎప్పుడు కూడా. అస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ యూ కెన్ కాల్ ఆల్సో. ఇంకో నేమ్ ఏంటండి? ఫ్రీ రన్నింగ్ ఆసిలేటర్. వన్ మోర్ నేమ్ ఇస్ ఆల్సో దేర్, వోల్టేజ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్టర్. ఓకేనా? అస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ ని వోల్టేజ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్టర్ అని కూడా అంటారండి, రిమెంబర్ ఆల్వేస్. ఇప్పుడు సర్క్యూట్ చూసారా? ఒక లైన్ లో ఉండండి, ఆదర్శ్ కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు, ప్రత్యూష ఎవరో ఒక లైన్ లో ఉండండి అమ్మా. ఇప్పుడు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూస్తున్నారు కదమ్మా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్. ఇప్పుడు చూడండి, డైరెక్ట్ గా నీకు ఇది మీకు ఆరు రెండు కనెక్ట్ చేసొచ్చు, దాన్ని డైరెక్ట్ గా VCCకి ఇవ్వలే నేను, అవునా? VBB వోల్టేజ్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, కెపాసిటీ ఎంతవరకు వోల్టేజ్ వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది? ఇంత ముందు అంటే ఎంతవరకు వోల్టేజ్ వరకు ఛార్జ్ అవ్వాలని చెప్పాం, VCC వరకు ఛార్జ్ అవ్వాలని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఎంతవరకు ఛార్జ్ అవుతుంది? VBB వరకే ఛార్జ్ అవుతుంది. ఓకేనా? VBB వరకే ఛార్జ్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ మీరు డెరివేషన్ చేసి చూడండి. ఇంతకుముందు మీరు ఎక్కడైతే V ఫైనల్ అనేది VCC పెట్టారో, ఆ V ఫైనల్ ప్లేస్ లో VBB పెట్టి చేయండి. యూ కెన్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డెరివేషన్. ఈ డెరివేషన్ వస్తుందండి మీకు, ఈ డెరివేషన్ వస్తుంది. వై? బికాస్ అదే చూడండి, VBB ఈజ్ ఈక్వల్ VCC అనుకోండి, 1 అయిపోతుంది. 1 + 1 = 2 వచ్చేసింది. ఓకేనమ్మా? VBB ఈజ్ ఈక్వల్ VCC అనుకోండి, ఏమొస్తుంది అక్కడ? VCC/VCC = 1 వచ్చేస్తుంది. దేర్ఫోర్ అప్పుడు ఏమొస్తుంది మీకు? 1/2 సేమ్ 1.38 RC వచ్చేస్తుంది. బట్ that's why another name is voltage to frequency. If I am changing the VBB voltage, I am going to changing the frequency also changes. That's why also name given as voltage to frequency converter. Voltage to frequency converter. Another name, astable multivibrator, free running multivibrator, and voltage to frequency generator or converter or square wave generator. 4 names andi. Astable multivibrator, square wave generator, free running multivibrator, and voltage to frequency converter. Entwరకు charge అవుతుంది? I am changing the voltage. You can change that is also. చూడండి, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చూడండి అమ్మ ఒకసారి. See the problem. వోల్టేజ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్టర్ ఇచ్చేసారు. ఏం చేశారు మనకి? నేను when VBB = VCC పెట్టినప్పుడు F1 ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది. Then find the ratio of VCC/VBB at which F = ఎంత ఉండాలన్నాడండి? 4F1. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రాబ్లం చేయడం వచ్చిందా? చెప్పాలా? చేస్తారా? ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే, కేస్ 1 లిజన్, కోసల్ ఉండమ్మా చెప్తాను, ఒకళ్ళు ఉండండి. F = F1 అన్నప్పుడు ఫస్ట్ కేస్ 1, F = F1, VBB = ఎంత? VCC. ఓకేనండి? అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మీకు? F1 = 1/1.38 RC వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కేస్ 2, ఇప్పుడు F2 = ఎంత అన్నాడు? 4F1 అన్నాడు. F1 వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేయండి, రేషియో మీకు వచ్చేస్తుంది. సింప్లిఫై చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది మొత్తం రేషియో. సింప్లిఫై చేయాలి, ఓకేనా? క్యాన్సిల్ చేస్తే రేషియో వచ్చింది. డెరివేషన్ కావాలంటే, ప్రాబ్లం కావాలంటే మీరు ట్రై చేయండి, మీకు రేషియో చెప్తాను. VCC/VBB = సంథింగ్ 0. something రేషియో వస్తుందండి. చేసి చూడండి, మీకు తెలుసు కదా.
F1 is equal to వాల్యూ తెలుసు, F2 is equal to 4F1. దాంట్లో సింప్లిఫై చేసుకుంటే వెళ్ళిపోండి, రేషియో కనుక్కుంటే వచ్చేస్తుంది. F1 is equal to కనుక్కోండి అమ్మా ఫస్ట్, F2 is equal to 4F1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. therefore F1/F2 రేషియో కనుక్కోండి. సింపుల్ గా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోతే మీకు డెరివేషన్ లో మీకు వస్తుంది VCC/VBB is equal to రేషియో వచ్చేస్తుంది. సింప్లిఫై చేయండి, రాకపోతే నేను చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఏం లేదు, F1 is equal to ఫార్ములా రాయండి, F2 is equal to 4F1. F1 ప్లేస్ లో ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. therefore F1/F2 రేషియో కనుక్కోండి. సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోతే మీకు VCC/VBB రేషియో వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయండి. ఇంకో ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను, ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను. మీకు డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగొచ్చు తర్వాత. మీకు VBE SAT కానీ VCE SAT కానీ ఇవ్వకపోతే యూ కెన్ అజ్యూమ్, ఇస్తే మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అవే వాల్యూస్ తీసుకోండి. ఓకేనా? సి ఎనీ డౌట్స్, మీరు ఏమైనా అడగాలంటే అడగొచ్చు, 1 by 1 రేస్ చేసుకొని అడగొచ్చు ప్రాబ్లమ్స్. ఎనీ డౌట్? ఇంకోటమ్మా, మీరు వేవ్ ఫామ్స్కి వెళ్ళి వేవ్ ఫామ్స్ చూడండి ఒకసారి చెప్తాను. చెప్పినారు కదా. ఈ వేవ్ ఫామ్ చూశారు కదా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చి ఉంటుంది కొంచెం. ఇక్కడ కరువు వచ్చింది చూసారా? ఓకే, ఇక్కడ కరువు వస్తుంది. ఆ కరువును ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనం ఒక డయోడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ నేను మీకు పంపిస్తాను. దిస్ ఈస్ షార్ప్ రాదండి. ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దిస్ డ్రాబ్యాక్ వీ కెన్ గో ఫర్ వన్ కనెక్ట్ వన్ డయోడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద సర్క్యూట్. మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. కోసలు అర్థమవుతుందా? ఇది ఇలా షార్ప్ రావట్లేదు చూసారా? పర్ఫెక్ట్. మన ల్యాబ్ లో దీంట్లో కూడా డయోడ్ వాడతామా సార్? ఏది మోనోస్టేబుల్? మోనోస్టేబుల్ అక్కడ వేరు, అది ట్రిగ్గరింగ్ వాడతాం. ఇక్కడ ట్రిగ్గరింగ్ కాదు, ఇక్కడ షేడ్ వచ్చింది చూసారా, కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది చూసారా, ఇట్లా పర్ఫెక్ట్ గా స్క్వేర్ వేవ్ రావటానికి మధ్యలో ఇప్పుడు మనకి RC1 ఉంది, R1 ఉంది చూసారా, C1 ఉంది చూసారా, రెండింటి మధ్యలో ఒక డయోడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఆ డయాగ్రామ్ మీకు చూపిస్తాను తర్వాత. ఓకేనా? డయాగ్రామ్ ఒకసారి మీకు చూపిస్తా ఉండండి, లేకపోతే ఓకేనా? ఒక్క నిమిషం ఉండండి, డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. వన్ మినిట్ లైన్ లో ఉండండి అమ్మా, చూపిస్తాను. అనిపిస్తుందా? లేదు సార్. అది స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే వస్తుంది, ఒక నిమిషం. వచ్చిందమ్మా?
కనిపిస్తుందా? అసలు డయోడ్ కనెక్ట్ చేశారు చూసారా మధ్యలో, అది మనం ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం డయోడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఆ ప్రాబ్లం కావాలని చెప్తాను, రేర్గా అడుగుతాడు దాని మీద. అది షార్ప్గా రావడం కోసం అది కనెక్ట్ చేస్తాడు అనమాట, డయోడ్ కనెక్ట్ చేస్తాడు. అది ఎందుకు కనెక్ట్ చేస్తాడు మీకు మామూలుగా క్లాస్లో చెప్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అది ఎందుకు అనేది. ఓకేనమ్మా? ఇంకా ఎనీ డౌట్స్? మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా అడగొచ్చాం మీకు. ఎనీ వన్ డౌట్స్ అడగట్లేదు ఎవరు కూడా. అన్మ్యూట్ అయ్యి ఒక్కొక్కరు అడగండి అమ్మా. ప్రాబ్లంలో ప్రాబ్లంలో RC1 అది ఎప్పుడు సేమ్ తీసుకోవచ్చాం, నో ప్రాబ్లం. బికాస్ మనకి అక్కడ IC2 అని సపరేట్ ఇవ్వలేదు, IC1 సపరేట్ ఇవ్వలేదు. మనకి ఇచ్చాడా? కానీ మరి మనకు అది T1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు T2 సార్, అప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాం? RC1 కి RC2 డిఫరెంట్ లేదు. RC1 ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ RC2. RC1 RC2 అనేది దీనికి సంబంధం ఉండదు. ఓన్లీ టైం కాన్స్టెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ R1 C1 R2 C2 నోనే మెయిన్ డిపెండింగ్ అపాన్. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ సాచురేషన్ రీజన్ లో ఉండాలంటే దాని మీద డిపెండింగ్ అపాన్ RC2 వాల్యూ. ఇది Q1 ట్రాన్స్ఫర్ ఆన్ లో ఉండాలనే Q2 దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ వన్. దట్ వై కెన్ చూస్ R1 is equal to R2. దట్ పర్పస్ ఓన్లీ యూ కెన్ సీ. అర్థమవుతుందా? అందుకోసం మనం అది తీసుకుంటాం. ఇంకా అందుకే మీరు డెరివేషన్ చేసిన తర్వాత R1 is equal to R2 C2 తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే C అంటున్నాం బికాస్ మనకి అదే మీకు RC2 మెన్షన్ చేసి, సార్ IC2 మెన్షన్ చేసి, IC1 మెన్షన్ చేసి, IB1 మెన్షన్ చేసి, IB2 మెన్షన్ చేస్తే అప్పుడు మీకు పెద్దాన్ని మెన్షన్ చేయాలి. అప్పుడు RC1 డిఫరెంట్ వస్తుంది, RC2 డిఫరెంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి IC అన్నాడు, అది Q2 ట్రాన్స్ఫర్ Q1 ట్రాన్స్ఫర్ మెన్షన్ చేయలేదు. దట్స్ వై సేమ్ వాల్యూ రెండింటికి తీసుకుంటాం అనమాట మనం. ఓకేనా? సేమ్ వాల్యూ యూ కెన్ టేక్ యాస్ బోత్ ట్రాన్సిస్టర్స్. అది ఇంకా నెక్స్ట్ ఎనీ డౌట్స్? నెక్స్ట్ క్లాస్ మాత్రం ముందే పంపిస్తానమ్మా, ఒక రోజు ముందు చదువుకోండి. మోనోస్టేబుల్ చెప్పేస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఒక చిన్న పని చేయండి. నేను అసిమెట్రికల్ అన్నాను కదా, సిమెట్రికల్ తీసుకొని చేయండి. డ్యూటీ సైకిల్ 0.6 అన్న ఒక ప్రాబ్లం, ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాబ్లం 0.6 ఇచ్చాను. యూ కెన్ టేక్ 0.5 తీసుకొని చేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, R1 is equal to R2 is equal to R అయిపోతుంది, C1 is equal to C2 డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది వాల్యూ. దానికి ప్రాబ్లం ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా. అసిమెట్రికల్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం, సిమెట్రికల్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లమే ఉండదు. బికాస్ R1 వచ్చింది కదా మనకి, R1 is equal to R2 is equal to వస్తుంది, C డైరెక్ట్ గా T is equal to దాని నుంచి C డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. బట్ అసిమెట్రికల్ అన్నప్పుడు మాత్రమే R1 R2 కొనుక్కోవాలి. C1 C2 కూడా డిఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు, కానీ రెండు క్యాల్కులేట్ చేయడం దేనికని C1 is equal to C2 is equal to C తీసుకుంటే డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. దేర్ఫోర్ R1 C R2 C టైం కాన్స్టెంట్ మనకి ఎంత కావాలంటే అంత వస్తుంది. నెక్స్ట్ N3 ఉన్నాడా లైన్ లో? కృతిక్ ఏం అడగట్లేదు కృతిక్? నువ్వే అడిగా. అదే ఓకేనా? డౌట్స్ ఉన్నాయేమన్నా? మనం ల్యాబ్ లో చేసిన సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ యాస్టీ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ డిఫరెన్స్ వస్తుందని చెప్పి సేమ్ వాల్యూస్ తీసుకొని చెప్పాం. మన ల్యాబ్ లో కూడా ఇలానే డిజైన్ చేయాలి. మనం ఎందుకు డిజైన్ చేయట్లేదు అంటే మనకి HFE వాల్యూ అవి మనకి మెన్షన్ చేయడు కాబట్టి నార్మల్ అక్కడ డిజైన్ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ HFE వాల్యూస్ అన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని ప్రకారం తీసుకుంటున్నాం. అది మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్రీ ఉంటే ఒకసారి నాకు చెప్పండి. సాటర్డే రోజు నాకు సాటర్డే క్లాస్ లేదు కాబట్టి సాటర్డే మీకు 12 to 1 అయిపోయిన తర్వాత 2 కానీ 3 కానీ మీకు ఎప్పుడైనా వీలుంటే మీరు అందరు డిస్కస్ చేసుకుని నాకు మెసేజ్ పంపిస్తే నేను ఒక క్లాస్ పెడతానమ్మా. ఓకేనా? మీకు ఎప్పుడైనా ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు టైం చెప్తే 1 అవర్ కానీ అది కంప్లీట్ చెప్తే ఒకసారి ఈ వీక్ లో మల్టీవైబ్రేటర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే బెటర్. మనకి మల్టీవైబ్రేటర్ లో అస్టేబుల్ లో ఇంతకంటే అడగడానికి ఛాన్స్ లేదండి. ఐదర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఐదర్ డెరివేషన్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. అన్ని మూడు మోడల్స్ చేస్తాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం.
ఈ ప్రాబ్లం మాత్రం చేసి నాకు ఆన్సర్ పెట్టండి. ఈ ప్రాబ్లం మాత్రం చేసి నాకు ఆన్సర్ పెట్టండి. 5th one. నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆన్లైన్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి 5th one ప్రాబ్లంకి. ఓకేనా? నేను షేర్ చేస్తాను, మీరు చేసింది నాకు చూపెట్టాలి నోట్బుక్లో. అర్థమవుతుందా? చేయండి ప్రాబ్లమ్స్. మీరు సేమ్ దాన్ని అసిమెట్రికల్ అని దాన్ని సిమెట్రికల్ తీసుకొని చేయండి. సిమెట్రికల్ అంటే డ్యూటీ సైకిల్ 50% ఫిక్స్ అండి. అది అసలు డ్యూటీ సైకిల్ ఇవ్వడు. సిమెట్రికల్ అన్నప్పుడు డ్యూటీ సైకిల్ ఇవ్వడు మీకు. అసలు సిమెట్రికల్ అన్నప్పుడు అసలు డ్యూటీ సైకిల్ ఇవ్వడు. సిమెట్రికల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ T1 = T2, దట్ ఈస్ 50% ఫిక్స్ అండి అది. ఓకేనా? ఇంకా డౌట్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే ఎండ్ చేసేస్తాను. ఎండ్ చేసేది సార్.